Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9. Und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt und euch wundert, warum hier Zhongli steht, naja, da habt ihr leider einiges verpasst. Deswegen an dieser Stelle, wenn ihr beim YouTube-Player hier oben rechts auf das i-Symbol klickt, kommt ihr nämlich auf die Plays von Let's Play Genshin Impact und könnt euch noch die letzten, ja im Endeffekt 3 Events und einen Legendenauftrag anschauen. Von dieser Episode bis zum letzten Probelauf kam Version 3.3 raus. Das heißt, wir haben einmal im Probelauf neue Charaktere testen können. Danach habe ich einen 190er Pull gemacht, was nicht so gut war, meiner Meinung nach. Dann hatten wir ein paar Dingsaufträge gemacht. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, auf die Event-Sachen. Das hatten wir vor kurzem abgeschlossen mit der Probe des Mutes mit den Yokai, die sogar Paimon fast zum Weinen gebracht hatte. Dann gab es halt noch einen Legendenauftrag von Kazo, was wir machen mussten, damit wir den Arkenauftrag von Summer, Scaramouche, wie auch immer, halt machen konnten, der dann auch entkommen ist temporär und als ein anderes Ich wieder erschienen ist. Genauer gesagt ist das so, biologisch ist es immer noch dieselbe Person wie Scaramouche und der Wanderer, aber von der Seele her erstmal am Anfang ein anderer, bis wir es geschafft haben, ihn seine alternative Vergangenheit oder Ich ja, zu übertragen. Und jetzt im Endeffekt ist Wanderer Scaramouche nur mit ein paar kleinen Cliffhanger und ein paar Wendungen. Und im Endeffekt ist er jetzt auch ein Spion für uns. Und da will ich halt nicht zu viel spoilern. Dann haben wir das Training Card Game von Genshin Impact gespielt mit Sakuros, mit Amy, mit einer Wache, damit wir auch als Anfängerrang zählen und all diese Sachen. Und dann als letztes den Legendenauftrag von Zhongli. Da ging es um die Königin des Salzes. Warte, war das Königin oder? Ne, Göttin des Salzes, sorry. Und hatten dann auch 2 Salzartefakten entdeckt. Und über Zhongli, weil er war theoretisch ja auch selber vor Ort gewesen damals zu der Zeit, haben wir auch ein paar Sachen erfahren, worüber er auch selbst nicht so stolz ist, sage ich mal, auch nicht so drüber reden möchte. Und haben dann die Artefakten halt, ja, weggeschmissen, nicht vernichtet oder zerstört, aber die sind an einen Ort, wo wir nicht mehr drankommen, irgendwo in diese Richtung, meine ich. Und wir haben auch halt erfahren, ich weiß nicht, ob das jemals in der Story vorkam, diese ganzen Steinformationen, die so sperrartig sind, so wie das hier und all diese Sachen, oder wo wir drauf stehen, ne? Das ist alles etwa 500 Jahre alt und von Johnny selbst verursacht, denn er hat auch so die Mentalität, dass wenn jemand seinen Vertrag bricht oder wenn jemand einen Vertrag mit ihm hat und diesen bricht, wird der andere halt bestraft und da es vor 500 Jahren einen Krieg gab, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie viele, ja, ich weiß nicht, ob das auch als Gott bezeichnet werden konnte, ja, erschlagen worden sind, gefangen worden sind von diesen Speeren. Aber gut, da will ich auch nicht zu viel spoilern. Der Grund ist nämlich, ich möchte gerne jetzt auch den nächsten Legendenauftrag machen. Das müssen wir machen, damit wir bei den Charakteren, wo ich immer noch das Problem habe, dass ich nicht die Artefakten kriege, die ich gerne haben möchte, dass sie bei den Talenten mittlerweile oder schon seit längerem halt zum Beispiel dieses Item benötigen, das Horn des Drachenkönigs. Und der kriegt man, also den Boss kann man nur freischalten, wenn man den zweiten Legendenauftrag von Zhongli macht. Und da wir in den letzten 3 Folgen den ersten Akt gemacht haben und den auch gefinisht haben, können wir auch den jetzt starten. Und wir müssen sowieso mal mit der Zeit das alles machen. Also aufgrund der ganzen Events und so weiter komme ich halt nicht vorwärts, um das alles zu machen. Und ja, fahren geht halt sowieso nicht. Das könnt ihr schon mal markieren, 1300 Meter. Ich würde die Zeit auch gerne nutzen, Catherine zu besuchen. Ich muss aufpassen, leider ist es genau hier. Gut, das heißt, ich reise nicht nach Lydia, sondern nach Mondstadt. Und holen uns die Erkundungsbelohnungen und Belohnung für Abenteuerstufe. Ach ja, stimmt, in der letzten Folge sind wir Level 53 geworden, fällt mir gerade ein. Ja, das können wir auch direkt abholen. Und so befinden wir uns in Mondstadt. Und bin mal gespannt, was die Fortsetzung des Legendenauftrags bewirkt. Direkt alles Licht angegangen. Ad Astra Abyssosk. So, erstmal Belohnung für Abenteuerstufe. Müssen ein Artefakt sein? Ne, ein Pull. Wie viel Pulls habe ich jetzt mit diesem vorbestimmtes Schicksals? 2, okay. Was kommt denn als nächstes? Wieder ein gratis Pull, einfach die gleichen Items. Ah, okay. Ad Astra Abyssosk. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben noch zum Erkundung entsenden. Die Materialien. Farusan gibt uns immer 25% mehr. Genau.
Mondstadt, Amy, die Ärzte. Die Ärzte sind gut auch für den Season Pass, aber wir haben auch von den Ärzten mittlerweile so viel hier 2 und hier haben wir 3 schon. Ich brauche dringend Rohmaterialien, die wir immer noch nicht bekommen hatten, weil ich habe hier mir einen Zweihänder mal bauen lassen, mehrfach, damit ich es auch Verfeinerungsstufe 3 kriege, weil von den Stats liest sich das gar nicht mal so schlecht als eine Waffe für eventuell Euler. Steht noch nicht ganz so fest, weil es hat halt einen Angriffsbonus mit einer 50%ige Wahrscheinlichkeit versus den Fisch, was sie jetzt hat, mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit, was aber weniger Schaden macht. Und ich weiß nicht. Rein mathematisch gesehen, bei unendlich viele Hits macht die Waffe, diesen Zweihänder, den ich mir gecraftet habe, im Durchschnitt dann mehr Schaden als dieser Fischkopf. Aber ich weiß nicht, ob diese Explosionen, die Radien und allgemein der Schaden, den er verteilt, ob das sich lohnen würde, das zu ersetzen mit dem Fisch. So, was haben wir denn noch bei Saisonaufträge? Sammelt 12 Abgrundsterne als Belohnung beim gewonnenen Abgrund. Ach, das gibt es auch noch, weil das haben wir komplett durch, ja. Wir sind erst Stufe 15. Normalerweise kriegen wir die Saisonaufträge so krass schnell durch, dass ich locker 20 werde. Ah, okay, muss ich auch ein bisschen im Blick behalten. Aber gut, dann gehen wir jetzt zu Zhongli. Oder ich denke, dass wir den treffen. Ich habe jetzt nämlich in der Missionsbeschreibung nicht gelesen, auf wen wir treffen werden. Aber wobei, ist das nicht diese Kneipe? Ach, diesen Restaurant? Ich glaube schon. Na gut, ist auch nicht so schlimm, weil... Also, der ist doch da hinten. Weil ich dachte, vielleicht hier ist das. Das Problem ist, es hat immer so einen bestimmten Radius, wo eine Cutscene ausgelöst wird. Das ist mit Zuckerhaus, mit dem Trading Card Game nämlich auch passiert, weil wir haben gerade ein bisschen gefahren und wollten es eigentlich auf die nächste Episode verschieben und dann... Jo. Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Kein bloßer Stein. Neuer Abschnitt. Dai sagt mir aber was. Ich glaube, wir haben den mal im Rahmen eines Events, ich glaube sogar des ersten Laternenfestivals, was gemacht, den besucht. Oder war das mit dem Stand? Ich weiß es nicht. Ist schon so ewig her, vor allem bei über 760 Folgen. Ich kann mir auch nicht jede Folge merken, obwohl ich schon auf Anhieb sagen kann, Deinzel Folge 204, Inazuma Finale 460 oder hier Nahidas Finale war um 700, 703, 705 glaube ich war ich, wenn ich mich recht entsinne. Warte, ist das der hier unten? Ja. Und ja. Hier ist wieder so eine Münze, bevor wir den anquatschen. Zack. Was auch immer die sind. Davon haben wir so viele. Die sind durch die Updates teilweise dazugekommen, habe ich so einen Eindruck. Weil an manchen Stellen bin ich 20 Mal vorbeigehuscht und jetzt auf einmal waren da welche Münzen am Liegen. Also. Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive! In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo! That's why we're here! Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else! Do you think we're not up to the job? Ganz ruhig, Paiman. Du wirst schon wieder wetteifernd, weil du jetzt dann nur noch 50% des Lohns haben kannst, wa? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least.
Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Teyvat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Teyvat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Du sprichst wohl von... Perfekt, ich hatte vor, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Haha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. Paimon bets Zhongli is listening to the storyteller. Let's head over. Nachher ist das sogar diese Person, die er mitbeauftragt hat. Also suchen wir den. Vielleicht sitzt er jetzt da hinten. Warte, nehmen wir diesen Weg. Es ist schon cool hier so am Hafen, dass die Stadt extra ein bisschen höher gelegt ist. Aber es ist ja normal. Schaut euch mal die Küste hier Niederlande an oder Belgien, die sind ja alle so. Weil es hier ein bisschen stürmisch ist. Wo sitzt der? Oder steht er? Ja, weil da hatten wir schon mal das Vergnügen mit ihm gehabt, meines Wissens nach. In our last tale, Rex Lapis. Zhongli, there you are. Oh. Here for a few tales? I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. Wir haben eine Mission angenommen. Wir haben einen besonderen Auftrag. Ich würde das zweite nehmen. Das macht ihn vielleicht neugierig, den mal eine Zeit lang von Hu Tao wegzukommen. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Zhongli. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. So, berichten wir ihn und Onkel Dai, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, den hatten wir hier vor der, also nicht bei der großen Kluft, sondern hier ist doch irgendwo so eine Mine. Hier war das nicht. Irgendwo war hier so eine gefährlich abgesperrte Mine gewesen. Und ich glaube, dort hatten wir getroffen, weil es gab eine Mission, dass wir dort die Gegner vertreiben mussten, weil auf einmal sehr viel Hillchurch und ähnliche Figuren dort waren. Und das müsste dort gewesen sein. Ich hatte unter dem Namen da jemand anders im Kopf. Jemand, der auch so angezogen ist wie der hier, so in Blau, aber eine andere Statur gehabt hatte. Naja, gut, wie gesagt, keine Ahnung. Schon länger her und alle Folgen kann ich mir auch wieder nicht merken. Uncle Dai, we're back. Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see.
It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun-jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Das ist Zhongli, ein Berater vom Bestattungsunternehmen und ich glaube, die kennen sich. Longsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Das hattest du also vor. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses... never mind. Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it, which is incidentally the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kun-jun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Ist vielleicht mit der fremden Umgebung nicht zufällig die Feuerstadt gemeint? Weil ich meine Gerüchte zufolge, und ich meine, das macht auch Sinn, das ist einer der letzten Städte, ich weiß nicht, Stadt 8 oder Stadt 9, dass das direkt am Vulkan gebaut worden sein soll. Keine Ahnung, bis das Video released ist, ist auch 2 Jahre wahrscheinlich vergangen und dann wissen wir wahrscheinlich mehr oder auch gar nichts. Aber naja, auf jeden Fall ist dieser Kristall erst nicht überall zu finden. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within?
I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. So, okay, ihr habt's gehört. Und Kristall mit Wassereinschluss. Das klingt schon nice. Ist mir noch nie selber begegnet, aber interessiert wäre ich auch auf jeden Fall. Hier müssen wir hin. Ja, der einfachste Teleporter wird hier. Wir müssen auf jeden Fall runterklettern ein bisschen. Oder hier runter und dann durch den Weg. Ich hatte nämlich auch vor nicht so langer Zeit den Legendenauftrag von Tagliatelle gemacht. Also so nenne ich den Graf immer. Und da hatten wir eine Cutscene mit Wachen ausgelöst. Wahrscheinlich, weil wir diesen Weg noch nie betreten sind. Ich bin immer über die ganzen Felsformationen immer rumgeklettert und hier reingekommen. Genauso wie ich Sumeru betreten hatte. Auch hier hochgeklettert und dann drüber gehüpft. Obwohl es hier so einen Weg gibt, der vorher versperrt war. Und ja. Hätte ich das gewusst. Es war nämlich nicht eindeutig gewesen mit dem Legendenauftrag. Ach, mit dem Arkenauftrag war das ja sogar. Und genau die Wachen, die ich eben erwähnt hatte. Aber nee, das ist nicht diese Mine, die ich meinte, oder doch? Ich brauche einen anderen Orientierungspunkt. Ach doch, das könnte sein. Ja doch, und das war hier zu gewesen. Doch, das ist die Mine, die ich halt meinte. Ja. Mann, es ist schon ewig her. Ja, gib mir den Lizard. Ja, genau. Hier gibt es nämlich voll die Brocken an Eisen etc. Da ist noch eins, was ich nicht collected hatte. Whoa, this mine is huge! This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any clues. Okay. Der erste Hinweis. Warte, der andere steht da hinten schon. Wo ist Zhongli? Ah, okay. Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4. Huh, that seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So,
They didn't take any supplies. Correct. Vielleicht haben sie nicht gebraucht oder vielleicht haben sie einfach vergessen. Finde ich beides nicht plausibel, ehrlich gesagt. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. Glaubt ihr, jemand hat sie entführt? It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Di know. So, okay, weitere Hinweise. Also wie gesagt, das war mir abgesperrt gewesen wegen den ganzen Hill Church und so weiter, dass deswegen die Bauarbeiten eingestellt worden sind. Aber auch in Folge 515 oder 510 herum waren wir auch bereits hier in der großen Kluft gewesen und sind eingestürzt. Also nicht hier, sondern noch eine tiefe Ebene mit Yelan, mit Kukishinobu, Ito und all diese Sachen. Und mussten auch uns erstmal rauskämpfen durch verschiedene Zeitkristallen oder ja, irgendwie sowas Komisches war das gewesen. Und ob da ein Zusammenhang ist, wie auch immer. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Ha. Deswegen ist er so gut hier mit den Ärzten, was wir eben anleitend hier erfahren hatten.
Habt ihr echt gesehen? Oh. Okay, dann haben wir ein Shudder! bisschen Action in dieser Folge. Es hat sich verzogen dabei. Okay, machen wir ein bisschen physischen Schaden. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Seine Eispanzerung wird dir echt helfen. Zack. Hätte ich bessere Artefakten benutzt für heute. Nee, gut. Das brauchen wir auch, aber nicht viel. Das ist die Kollektisch. Und so, gut, dann sagen wir mal Bescheid. Ne, erstmal nach weiteren Hinweisen suchen. Genau. Gucken, was der zu sagen hat. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. We found some clues. Time to report back to Uncle Di. Oh, das machen wir noch in dieser Episode. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. Können wir vielleicht irgendwie helfen? You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. So,
Ich würde das aber für die nächste Episode übrig lassen, damit ihr euch auf etwas freuen könnt. Und ich schätze, da kommt jetzt ein bisschen mehr was dazu, je nachdem. Noch steht er da oben, aber wer weiß, was uns dann in der nächsten Episode erwartet. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr die Fortsetzung dieser Storyline nicht verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.